All right, good evening, good afternoon, rather. Thank you so much for making time for trending news here on Lookuptv. We do apologize for that delay. We are starting a little bit like 8 minutes past the hour. My name is Brian Amwai. Let's begin. Azimio leaders have condemned police brutality and called upon the arrest of police officers who executed innocent protesters. Now, the leaders were speaking in Makueni, where they attended the burial of an 18-year-old boy who died during the protests. Tumekuja hapa kwa wanazimio kwanza kwa sababu ya huzuni tuko nayo. Manake hapa nyinyi watu wa hapa wa Imali na eneo hii yote Makueni mlisimama imara juzi. Na sasa wale askari wakafanya kitendo cha dhuluma. Kijana chipukizi miaka 21 anawawa kinyama na askari, anapigwa kinyama na askari. Ndio sababu tumekuja kusema shame on you. Tumekuja kusema pole kwa ule kijana ameuliwa. Wamama tunabeba mimba miezi 9, tunazaa kijana na nauliwa. Shetani uchungu ya wamama. Uchungu ya wamama hawataona vizuri. Baito moyaseo. Sisi tumekuja kufariji nanyi kwa sababu kijana wa Mkamba akiuliwa, Mkikuyu ako shidani. Kijana wa Mjaruo akiuliwa, Mkikuyu ako mashakani, Mumbaruya na wale wengine. Sisi tumesema kwamba kule Central tunashikana na nyinyi. Tusiambiwa ati Wakikuyu wako salama, Wakamba wakikufa ama Wajaruo wakikufa. Ndio sababu tumekuja na nyinyi. Ile bottoms up imeacha kuwa mambo ya kiuchumi, ni kutolewa hapa chini tunapelekwa biguni. Tuko hapa kwanza kusema pole kwenu kupoteza kijana Brian Mwendo. Sisi pia tumekuwa kule Western siku ya Jumamosi kumzika kijana pia anaitwa Brian Onyango. Brian wenu hapa nasikia alikuwa kijana mdogo sana, miaka 18. Wetu pia alikuwa kijana mchanga sana, miaka 22 peke yake. So tuko hapa kusema pole kwenu, lakini pia tuko hapa kuhakikishia tutasimama nanyi hadi Brian na watu wa Mali mupate haki. Hello. Sasa mimi nimeambia nyinyi, nataka msimame imara. Msimame imara. Jamaa wataleta vitisho, lakini Kenya ni kubwa kushinda hao watu. Wakenya wote wanasimama na nyinyi. Now, Deputy President Rigathi Gachagua says the government is committed to instituting key reforms in the coffee sector that will weed out cartels and thieves that have for a long time left coffee farmers counting losses. Now, speaking while he officially reopened the coffee exchange auction in Nairobi, Gachagua also undertook to beef up security in all coffee factories to prevent pilferation of coffee supplied by farmers. Hii maduka yote imejengwa, hii majumba mazuri yote imejengwa na pesa ya kahawa. Ukienda huko kwa reserve utakuta mzee kuna nyumba yake ya mama ya bedroom 3 ilijengwa wakati kahawa ilikuwa na pesa. Lakini tulipofungua soko ikakuwa huru, tukalete millers wengi, tukalete marketers wengi, hiyo maneno ilienda mrama. And that should not have been the case, because liberalization of the subsector should have had more gains as opposed to losses by the farmers. And it's because the subsector has been captured. Ya kwamba kuna wale wameteka nyara subsector ya kahawa na wakulima. Hawa watu ambaye wamekuwa wako hapa katikati ya mkulima na mkunywaji ya kahawa, ndio tunapambana na hao pole. Hivi juzi walikuwa wameanza propaganda ya magazeti kusema huu sekta ya kahawa imeharibika, tuko na kahawa, hakuna mtu ya kununua. Juzi walisema hatutanunua kahawa, hatutaki hii mabadiliko, waacha mambo iendelee vile vikuweko. Wakiendelea hii mabadiliko tutakataa kununua kahawa. There is no problem. Hata mkataa kununua kahawa iko shida gani? Serikali inajipanga.
tunatayarisha pesa. Wakisema wanunui, serikali italipa wakulima, tuweke kahawa kwa stock, tutafikia soko. There is no problem. Hakuna shida hata kidogo. So sisi tutashika shingo. Mtavumilia mateke? Mko tayari? Hii watu ni kali, lakini tutapambana na hawa. Unajua sasa ni kung'ang'ana na watu wamekuwa wakituibia. Tunawaambia hapana, hii pesa mnakula wacha iende kwa mkulima, ndio mwenye kahawa na ndio mwenye kutoa jasho, shamba ni lake, wafanyakazi ni wake, mbolea ni yake, yeye ndiye mwenye kuchuna, ndio mwenye kupeleka factory. Itakuwaje yule mtu amefanya kazi yote anapata kitu kidogo, yule tu amekuja kuchukua na kupeleka soko anapata kila kitu? Hiyo ni maneno ambayo hayawezekani. Mtavumilia? Tutakuwa na shida kama 1 year. 1 year tutakuwa na matatizo na hiyo watu. And I want to prepare you. Muvumilie. Mutaweka mshipi kazi, mutakaza. Now, as the country marks 10 years of devolution, residents of Kirinyaga County are a happy lot, as they have immensely benefited from the transfer of powers and funding from the national government to the counties by empowering the county residents in decision making on critical matters manifested through public participation. Now, the launch of the state-of-the-art Kerugoya Level 5 Hospital Medical Complex, offering comprehensive medical services for residents, is one of the biggest revolutions in the county's health sector. Private sector, professional association, academia, and the media. But at the top of that pyramid is the Kenyans that we serve. We all need each other to build on the many successes witnessed in the devolved system of governance. It is evident that devolution has been the governance game changer in our country. Now, away from that, traders and residents of Lodo Town are counting losses amounting to millions after a fire outbreak which consumed several shops and houses. Now, the fire, which is said to have been caused by a faulty power line, left a number of residents in the cold. Now, the locals now blame firefighters for arriving late when the damage was irreversible. Hawa watu walipoanza saa 10 hii moto ikianza. Wamekuja hapa saa 11 ikienda karibu saa 12. Kabisa. Hakuna kitu ambao wanakuja tena wanakuja hawana maji. Wamekuja hawana maji, wanakuja maji kidogo, hata tena wanaokopa wanasimamia mbali. Hawasimamii karibu. Hii fire mara ya kwanza ilikuwa inasimama pale uwanja wa ndege. Ni karibu na town. Lakini sasa fire imetolewa hapa, fire inapelekwa kilomita sijui ngapi karibu na kurudi Kitale huko. Kwa hivyo tukiomba wale wahusika, hii fire kama inawezekana irudishwe station yake katikati ya town. Na hiyo manake hii town ya Lodwar ni roho ya Turkana County. Manake unakuta Kalokol wanategemea hapa. Na unakuta watu wa Lokchogio, yani watu wa Nadapal wanategemea hapa. Sasa kama hii fire itawekwa huko mbali, mahali hata kwamba kabla ifike hapa nusu ya mafuta ya hiyo fire imeisha. Kenya tunaomba hapa fire things tuko nazo, lakini na vijana wazee wamewekwa hapa waweze zima moto. Watu wengi vijana kuja kuzima moto hapa county Turkana kikuwepo itasaidia sana, lakini unapata ambao gari za moto zinakuja na watu na ni wazee. Ni vijana wa county boda ndio wameokoa moto hapa, lakini wenye fire things hakuna kitu wanafanya. Now, moving on, Ololua residents in Kajiado North Sub-County are decrying increased insecurity in the region. Now, the residents are now calling on the government to tighten security and deploy more police officers to ensure safety of their livestock and farm produce. Naitwa Bernard Kioko Mutuku. Jana usiku kitu mwendo wa saa 7 punda zangu ziliimbiwa. Tukatafuta, tukiteremka hapa karibu Esther, shule ya Esther. Tukaona hapo ndio walipindukia na gari. Tukaona mafi hapo ya punda na damu. Kuonyeshana ni walikata hizo punda miguu ndio ziweze kwenda, kwa sababu kuna mbili hazingeweza kwenda. Sasa ndio wakasukuma.
Sasa tukafuata ndamu ikakuja ikaishia hapo karibu gate ya police post hii ya Ololua. Tukazunguka mpaka tumeenda mpaka Rongai tukitafuta tukiulizia hatukupata. Sasa kutoka hapo ndio tukarudi Ololua sasa tujipange vile tutatafuta. Kukaa kidogo ndio neighbor yangu akanipigia simu akaniambia punda zangu zimechinjiwa hapa Imani. Tumepigwa kila kona. Manake hata ukulima tumekuwa tukimbiwa maidibichi na haswa saa tena zile ambazo zimebakiwa kwa mashamba kuamkia tena leo tumekuwa na hali ya kuibua hadi mahindi ambazo tulikuwa tunatarajia tutavuna at least mtu aina unga yake ambayo atakuwa amejiwekea kwa boma yake. Usalama haijakuwa vile ati ni mzuri, sababu hata ukitoka kwa gate mpaka ufunge hata mchana unapata tu anaibiwa. Kwanza mahindi sasa zimekomaa, iko waizi wa mahindi kabisa, vitu kama hiyo kwa mashamba za watu. Tungetaka tu kama ni ile police station imepewa majukumu ya police station, lakini askari ni wachache sana. Hawa askari wako hapo ni ngumu sana kufanya kazi wakiwa wachache, manake huwezi kufanya kazi usiku na mchana, na pia hawana usafiri. Hiyo ni kitu kimoja ambaye inafanya security iwe haiwezekani vizuri. Now, legislators from Ukambani are demanding to be included in the Southeastern Kenya Economic Bloc in order to hasten development in the region. Now, the Southeastern Kenya Economic Bloc was established by the governors to steer development agendas, infrastructure development and interconnectivity in the region. Kitui East MP Nimrod Mbai says the inclusion must involve all elected leaders in the region, as this will fasten implementation of development projects. Kauliza governors wetu walianzisha jambo mzuri, the Southeastern Economic Bloc. Second, wakubali waifungue, watufungulie mlango. Chairman Malombe, Governor Malombe wa Kitui tunajua ndiye chairman. Governor Mutula Kilonzo, Governor Wavinya, sisi tumechaguliwa na wananchi na tuko tayari kufanya kazi chini yenu kama wabunge ambao tumechaguliwa na wananchi, ndio tuweke pamoja kama jamii makama. We are looking forward for so many things. We have discussed with Nimrod this morning, and we have realized that we must have a difference of a direction. It's a block of the entire Ukambani. That is Kitui, Masako, na Makueni. And one thing we are proposing is that the Southern Eastern Bloc must be expanded to include members of Parliament and members of County Assembly. To matter sports, stakeholders in the special needs sports have expressed the need to resolve the challenges facing the physically challenged learners in sports. Now, Francis Manyala, the national chair of the Kenya Special Needs Sports Association, has urged the government to increase the funding in the games. Now, the special needs sports stakeholders were speaking during the closing of the national ball games held at Kangaroo Girls and St. Mark's Teachers Kigari College. Iweze kuingia katika Premier League na wachezaji pia watoke hapa, na hiyo ndio tungefurahia sana. Na tournament imekuwa viral sasa hizi, ukiangalia inaongelewa kila mahali na imefanya imeleta ile msisimuko mpya katika mpira wa Naivasha, na nashukuru ama na hope hivi karibuni tutapata talent mingi zenye zitaenda nje kama ile ya Mwangi, tukishirikiana na watu kama wakili na wengine. Najua mpira Naivasha itarudi mahali ambapo ilikuwa. Kwa reason naweza sema kwamba imeenda vizuri. Tulianza Januari mpaka saa hii na hakuna ile case imeshakuja kwa ofisi kwamba kuna refa alilalia ama kuna vita ilitokea. So huwa tunafurahia kwa sababu wana officiate vizuri. Na anakata mchezaji wa timu ya Dudu Tuliza. 22 minutes past the hour. It's time to wrap it up here on Trending News. Thank you so much for making time for this particular broadcast. On behalf of everyone that has made it a success, and I do mean everyone, because there's a whole team behind the scenes that's making things happen, and taking behind the scenes clips that I'll be posting in a short while. Thank you so much for making time for the program at this particular hour. I'll see you again at 9 p.m. on the Bottom Line KA. You want to find out exactly what I'll be talking about? Well, I'll be telling you then. So yeah, make sure you tune in
and keep it Lookup TV. My name is Brian Amwai. Good evening. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookup